Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Murshid Sego Mukutu Dependable News Africa. Olunaku bwali bwebuti sabbiiti eyaggwanga abasajja abayudaaya America balumbye eggwanga erya Iran. Kitegeeza wiiki namba yaweze katugenda kubeera nga tuyingira mugana wange ate sabbiiti endala abasajja nga bagenda mu maaso n'okubanga battunka. Obukeredde olunaku olwaleero era ennumba ez'enjawulo Iran yageze maaso n'okubanga ezikola mulamu ggwanga era Israel si birungi. Abasajja batongozza Operation True Promise ey'okuna bagitongoza ku Saturday eyaggwa ne bagamba tugenda kuttunka, tugenda kwekuba. Kati nno abasajja webatyo basukumye wave endala. Bwabadde budde bwa kiro abasajja ne basindika era ne bisobola okubeera nga mwattu byolekera eggwanga era Isirairi. Mu bitundu ebyakoseddwa nja kukubuulira ekibuga Jerusalem si birungi, Tel Aviv si birungi, Jaffa si birungi, Ben Gurion International Airport nayo si birungi n'akamu n'akeddagala. Bwengenda maaso n'okuba nga neetegereza ebivaayo nga naawe wobiraba mu butambi awo, abasajja balumbye, abasajja bakubye, basesebudde era alipoota ezigenda maaso n'okuba nga zivaayo omwattu ziraga tekisaawe ky'ennyonyi Ben Gurion Airport bazzeemu okitagetinga. Jjukira olunaku oluyise abasajja baneeno bakitagetinga n'omuzinga omugana wange Koram Shah 4 kati kakati bazzeemu ogenda maaso n'okubeera nga baagalira ddala okukisaanyaawo. Mu mbeera nga bwetambula amawulire kizibu nnyo TV mulamu ggwanga era Israel okubeera nga zigafulumya era waliwo emikutu egimu egyewaggula ne gigamba bannange byebino ebiriyo. Kati omukutu nga Channel 12 gwageze maaso n'okuba nga gulipootinga ne gugamba ekituufu ekibuga Tel Aviv abasajja olunaku olw'ejjo ekiro bakubye Isirairi era amaka g'abantu bangi nnyo abageze maaso n'okubeera nga mwattu balumizibwa, waliwo n'abaafudde. Kati Isirairi amwattu era bongera okubeera nga balaga nti ekibuga Jerusalem, Tel Aviv nakyo kyalumbiddwa n'emizinga 10 era njagala nkutegeeze bano abasajja basobodde okubeera nga bateekayo obutambi okulaga engeri mugana wange ennumba zino eno gye zakosezzaamu naddala ebitundu ebyo. Amalwaliro gajjudde abantu abakoseddwa. Olina waaba agwiriddwa taffaali oba ekintu kimukubye, nkugambye amalwaliro gageze maaso n'okubanga bafuna abantu abatali mu mbeera nnungi. Emergency departments zabadde mu keetalo newankubadde biri bityo ate waliwo amalala agalaga nti abasawo babadde bakola butassa mwoyo okubeera nga bazza abantu mu nteeko kubanga badde beekyanze. Buli muntu aleeta owuwe agamba mutandikire kwono. Kiraga nti abasawo babataddenga akazito, babagamba tandikira ku wange, tolaba nti avaamu omusaayi, tolaba nti alumiziddwa. Kati nno amalwaliro weegatyo gakyagenda maaso n'okuba nga gakola ekisoboka okutereeza embeera. Iran yakyusizzaamu mu nkuba yaayo, enkola y'ebintu yabikyusizzaamu. Luli eri yatugamba tutagetinga enfo z'ebyokwerinda. Bagenze okulaba nga Amerika n'Omuyudaaya nabo bakuba amalwaliro, bagenze okulaba nga bakuba amasomero, batta abantu ba bulijjo. Iran ebyokugoberera olutalo eringa yabivuddeko, nayo yatandise otagetinga enfo z'abantu ba bulijjo. Era njagala nkubulire munda mu Isirairi tebannaba kubeera nga bafulumya omuwendo gwabo abakoseddwa, naye ebivaayo byebyo. Abasajja bagamba waliwo abatwalidde mu malwaliro nga mugana wange bakaze dda nga zembuyaga ezikaza engoye. Kati Iran weeri bagikuba naye ekuba. Ekiruma omusajja Omuyudaaya yeebuuza abasajja baneeno obusobozi bakyabujjawa obugenda mu maaso n'okubeera nga mwattu batuddiza ng'ate launching systems zaabwe mugana wange tugenda tuzikuba. Waliwo omwogezi wa IRGC ayina by'ayogedde. Omwogezi wa IRGC ayina by'ayogedde. Brigadier General Muhammad Ali
Naini ono agamba we have been fully prepared for a long time war until punishing the US Israel aggressors. Tubadde mugana wange tweteeseteese okumala ebbanga nga tulindiridde okuyingira mu lutalo oluwanvu n'abasajja Abamerika kossa Abayudaaya. Eyo statement nga woogiwulidde kati manya nti si lwakuggwa leero oba nkya. Era ono yageze maaso n'okubeera ng'agamba eggwanga erya Amerika ne Isirayiri beewaayo okufuuka balabe baffe era beewaddeyo okutulumba, naye balinde ekyobulabe ekigenda okuva mu ggwanga erya Iran. Kino kikyali kituuza, ebyamaanyi tugenda kubeera nga tubireeta. Wave ez'obulabe mu Operation True Promise 4 zeziddako, mugenda kuziraba, mugenda zitegeera, mutegeera nti nno obedda tuli mu muzannyo. Mu mbeera y'emu ono n'agamba tuyina ebyokulwanyisa ebipya ebyamaanyi era nabyo tugenda walirizibwa okubeera nga tubijjayo mu kiseera ekiteri kyawala. Iran's new weapons are on the way and the IRGC has not yet applied its weapons in a large scale. Ebyokulwanyisa ebya Iran biri mu kkubo bijja. IRGC tennaba kubeera nga mugana wange eteekawo embeera okubikozesa era wenatandika obikozesa ejja bikozesa mu bungi. Brigadier General Naini bw'atyo wageze maaso n'okubeera nga atubuulira. Omusajja wabanga kyeyakakola akugamba ate ebyomulembe sinnabikwatako, naye bwe naabikwatako ngenda bikozesa mu bungi. Ekyo nakyo ekyamazima kikuleetamu okutya. Eggwanga erya Amerika nalyo lyageze maaso n'okuba nga mwattu lisaba omusimbi omulala, bagamba mutongere ssente tugule ebyokulwanyisa. Kampani ezikola ebyokulwanyisa mu ggwanga muganda wange erya Amerika ziri ku mudido. Boeing, Lockheed Martin zonna kati ziri keetalo okukola interceptor missiles endala, okukola ennyonyi endala, kuba kyandibanga Iran newankubadde baginafuyiza abasajja bakyalina air defense system ezikyalemesezza Omuyudaaya n'Omumerika okwegirisiza obulungi mu bwengula. Era njagala nkubulire Abayiraani baneeno balina akakodyo ke batandise, basukuma emizinga mitono, drones nnyingi, naye nga gino emizinga emitono mwattu givaamu obuto. Kati awo n'olabanga buli wamu wabeerawo mugana wange bacasualty. Ate ne waves zibasukuma mpitirivu. Mu lutalo olwasembayo balonkinga mugana wange waves 22 okumala ennaku 12. Ku mulundi guneeno wiiki yakawera naye abasajja wave eya 21 bagilonkinze. Kitegeeza ki? Kati bakubisizaamu emirundi 2 ku nnumba ze bakola ku guli omulundi, kubanga bakimanyi bano abasajja tuyina okubookoloza, tuyina obeetakuluzaako. Trump naye agamba wendi nnyo okulaba mukulembeze anajja mu buyinza munda mu ggwanga era Iran, era nze ajja omulonda, nina okukibaamu n'omukono. Era abasajja bongedde okubeera nga batunnyonnyola ne batugamba kyandibanga supreme leader mu Iran yalondeddwa, ne bamanya nti yono newankubadde obubonero obusinga bwabadde bulaga nti Mojitaba Khamenei yayinza okubeera ng'alondebwa. Kati nti mu kulondebwa ne basalawo obutamulangirira kubanga Amerika yabadde yeewera ng'egamba ekituufu kiri nti we munaaleeta omulala tujja mutta, ne Israel n'egamba naffe tujja mutta. Kati basalawo okubeera nga bakuuma ebyokwerinda bya supreme leader gwe balonze omupya nga ye emirimu gye yatandise dda ogikola, kubanga etteeka likulaga nti ono alina okuba nga alondebwa amangu ddala oli ng'avuddewo. Kati nti abasajja kisoboka okuba nga baneeno aba Assembly of Experts bo basazewo ne bagamba tusonze wano. Kati oli najja n'abeerawo ne bagamba kati public egira erindako okubeera ng'emanya. Kiba kikyamu okuba nti twakamulonda ate abasajja maybe bwe kiba kisoboka ne bamwasasinatinga, tuba tuswala ate tubeera tuddamu buto. Kati katubeerewo nga kyaffe kya munda olutalo lutambule, ensi egenda okutereera nga bannansi
tubabuulira nti kati yoono era gwe twalonze newaaba attiddwa nga bannansi tebannamanya era tujja kukolamu enkyukakyuka era tuleete omulala naye mu kiseera kino eno okuleeta kamanda omulala tujja kubeera nga muganda wange tuteeka obulamu bwe mu matigga katusirike tukole ebyaffe olutalo lutambule n'ekyo waliwo emikutu gy'amawulire egyatandise okubeera nga kifulumya bagamba nakyo kisobokera ddala nga Iran yalonze supreme leader ensi yerinze okumutegeera naye nga bo bamutegedde abakulu nze Murshid Segawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh